Now our guest today is a gospel minister and musician, and he has such an interesting story, and we are here to listen to it all. I'm talking about none other than Revival. Karibu sana. Welcome. Hiyo ni jina unique sana. Revival. Kuna story vile ili tulifika hapo, lakini kabla tufike hiyo story, tuambie labda majina ya kitambulisho, where you grew up, ka background story kidogo. Oh, okay. Majina kamili naitwa Manoa na Ndunga. Manoa. Yes. Oh, Manoa. nice. Home ni Mumias. I grew up in I was born in Mumias, but I grew up in Kitale. Alafu sasa the rest of my life nimegrow naye. But let's talk about, the rest of your life. Like you coming to Nairobi, how was it, and what were some of the reasons that made you come to Nairobi? Ilikuwa shule, ilikuwa mziki? What happened? Well, kitu ili happen ni as in my parents first and foremost, wacha nirudi nyuma kidogo. Leo ni throwback. Throw it back. Leo ni throwback, sindio? Okay, wazi. So I come from Mumias na understand saizi kuna pandemic. But mapero wangu niliwapoteza kwa pandemic yenye ilikuwa before in the 90s. Kulikuwa na HIV pandemic. Yeah, so nikapoteza mother na Buddha through the same. So I was raised by my auntie in Kitale. So from Mumias ndo nikajipata I moved to Kitale. Yeah, so Kitale, after clearing my high school education, that is my auntie hapo ndio angeza kunifikisha. So she released me, that is. So aliponi release ikawa nirudi Mumias. Na pale Mumias as in hatuna chochote yani. Since our parents died like 20 years back, even a house was not there. So kukuja pale Mumias ikawa tena tunasumbuana na relatives, wanafikiria nikaa tunataka share nini. Wakatu release. Walipotufukuza. Yes, all to release. You've moved past that. Yeah, sina hiyo bitterness. I know, that's amazing. Because hata kwa Bible kuna story ya Joseph. Na Joseph alikuwa alikuwa betrayed with his own family, but at the end of the day he ended up being the savior of his family. So me ilipofika 2009 tulireleasiwa. So mimi nikaangalia the only thing I had nilikuwa na interest na music sana. So nikamwambia sis mimi nataka kwenda naye to do music, that is. Kanulizo unaenda wapi na huko hatuna hata mtu, hatuna relama. Mimi nikamwambia Mungu mbele. Mimi naenda tu Mungu mbele. So mimi nikakuja naye. I came to Nairobi in 2009. So I've lived part of my life in the streets pia. Nikitry because nilifikiria nikifika naye ndakuwa star immediately. Unafika tu like here's my talent. Shock. Ikanairo. Manze aziniani life ili ni squeeze to a point nikakuwa pedi. What? And you're okay saying this? So watu hawaelewi pedi ni nini waambie. Pedi ni drug dealer, msana uza weed. So aziniani ilifika point I could do that for survival. Ningeokota scrap metals. Nikuwe peddler. Mimi ndo nimekuwa nauzia watoi wengi sana glue na kwa street, which saizi me stand. I'm like I did that in the past, but saizi I've realized who I am. Saizi I'm trying to bring them back. Unashika. So nikapoa street hadi 2017. There is a certain man, kulikuwa na hii kubamba crew, K-crew. Walikuwa na evangelize on a Saturday. So this man alikuwa ameshona kimeunga. Hiyo siku nilikuwa nimetulia pale Aga Khan, wakijio ndo ilikuwa base yenye mimi nilikuwa nashikia ngasi. Na hiyo time bado ulikuwa kwa streets? Ni 2007 and 17 I mean. Yes. Oh my God. Just recent. Okay. So this guy calls me. Nikashindwa nikimwangalia hivi manzee anakaa karao. Yaani hata vile amenyoa, vile ameshona. Nikaona hapa hivi nikaa nimepeanwa kwa street. Juu nilikuwa pale Aga Khan. Unajua sasa amekama hapo na tumejua so alikuwa na skate. So nimekaa katikati ya wasena, amekuja director kanisingle out akaniambia wewe. Katrai kumuonyesha huyu. Wewe. Mimi nikaona hapa hivi nikaa nimepeanwa. Juu nilikuwa ready na evidence kwa mfuko. Mimi nikaishia. Kwenda akanigotea akaniuliza can we have a walk? By the way, thank you so much Apostle Paul Williams. He's the person mwenye alinisikiza hiyo time.
after akaniambia we have a walk tukaongea. Actually this is the first person I'm opening up to someone about myself in Nairobi because nimetoka Mumias 2009, sija communicate na bro, sija communicate na sis, hawajui hata niko wapi because nilitoka enzi za simu za jamii. So sasa hizi kuna place moja unaenda kupigia msee. So unajua vitu zimeevolve, sina namba zao. So tukiongea nao ndiye akaniambia manze jaribu Yesu. Hizi vitu zenye unadu kwa street si poa. So as in talk yenye nili have no msee ilikuwa deep sana to a point yenye ilifanya nikaanza kujifikiria. You could be born poor but dying poor is a choice. Unajua. So this man by the name of Apostle Paul Williams, he led me to Christ. Na alikuwa na church pale Mfangano Street. So after that akaniambia instead ya kuwa unatulia street, mimi uko na church Mfangano Street. Weekdays inafunguliwa this and such a date. Kuna kama unatulia pale, at least itafanya avoid kudo drugs, kuji-involve na bad company hapa na pale. So hapo ndo nilijipata church. Oh wow, and that's when you went from camouflage to exactly. Sasa camouflage ilitoka jina. Na nani ulipata hiyo jina kama pedi ama okay, so this unajua nilikuwa na desire kufanya music sana from the word go sana. So the first person by the hii ni kitu yenye sijai share anywhere and I'm sharing here for the first time. The very first person mwenye alinisikiza ilikuwa Yulopa. Oh wow, really? Yeah, Yulopa. Now when you first came to Nairobi? When I first came to Nairobi, ilikuwa Yulopa. So Yulopa listened to me, he even recorded me. Oh wow. Yulopa, we did a song together. He mentored me musically. So after that, nikona tu, even though I'm doing secular, manze kuna kitu yenye si right na mimi. Alafu unajua pia nikigrow up nilikuwa nashindwa nikiambiwanga if you do this and that utapaska budako. If you do this and that utapaska budako. So you constantly had that reminder. Yeah, so constantly I had that reminder. So hapa hivi tena nimejipata na bwana ngoma. Manze na bado hiyo beli na ring. Nakumbuka nikiambia Yulopa manze mimi sitaki kudu kitu. He thought I'm mad. Umetoka Mumias, msee anakupea privilege ya kurecord. But ilikuwa ni utaki kufanya muziki ama was it the secular music that was the problem? You wanted to do something else. So even before you found God, there was still a voice in your head telling you like you need to find God. Yes, because yani nikijipata kwa situation yote ilikuwa hiyo reminder ukifanya hii as in yani hata nikijipata in a compromising situation na dev nakumbuka manze mzae. Nakumbuka vile niliambiwa at some point your scale imekusaidia unasema imenisaidia. So as far as Yulopa took me, he mentored me musically, he recorded me, he pushed me place yenye angeweza. Still my heart was not into it. That's why nilitoka na nikarudi street. Ndio kaanza kufanya hizo mambo because ningeanza kumexplainia hange understand. Yeah, I can relate. So how old were you? Sorry, let me ask. How old were you when your parents died? When my mom passed I was 3 years because she passed on 92. Mimi mzee. Mom passed on 92, my dad passed on a year later, 94. What? So for the last 29 years, I don't know what parental love is. But I'm a parent myself, so I'm trying to. Nice. So I'm trying That's to. Nice. Yeah. A blessing. How old is this child? Kako, my baby is 9 months now. She's called Tifa, Nikadem. So as in yani through her yani najua vitu mob na try you learned to a different kind of love. Yes, a different kind of love yani. Na imagine if my mom or my dad never did this to me, how about I did this to my daughter? Na nacheki it's coming out amazingly. So that's so beautiful. I hope you guys are touched as I am. Let me just wipe off my tears as we go on a break. We'll be right back. Shetani akikuona anafanya nini? Anatoka hiki. Anatoka hiki. You kind of like sound like chameleon from Uganda. Yeah, you do honestly. Okay. There's the huskiness in your voice, the way there's something about your voice. It kind of like mtu like oh, really nice. Okay, people always think I'm a Ugandan. Esiendo muanga kurula Mumias. Wewe.
Lakini mumeanza nikaa imekaribia Uganda. Ni kwa boda. By the way, unaweza vuka boda uko Uganda ndio maana. Ni kwa boda ni hapo tu But, you know, karibu. let's talk about, you know, tell us about, you know, the first time you did your first gospel song. Now this is, you know, after umeng'ang'ana huku kwingine lakini uko hey, ka spirit. I can relate to this. So how was it, you know, you doing your first gospel song? Actually it was the best feeling ever. Na unlike vile wase wengi unapata msee umetoa ngoma 5, ngoma 7, ngoma 10 ndio upate hiyo spotlight. For Revival it took one song, one first song na nikanominate hadi groove. Are you serious? I remember the first Was time it we met 2019? 2019 Yeah, I mean, my groove. first gospel song got nominated Yes. under reggae. Yeah, Yeah. tulipatana hiyo time. Beautiful. God ni mtu wa one time now. So as in God amekuwa faithful. Yeah. The first song it worked for me. It changed so much. It united me with my family because nilikuwa nimekaa like 9 years sijaona bro na sis. So must have been so emotional. Yeah, ilikuwa interview tu kai actually nilikuwa cross. Yeah, nilikuwa They saw you on TV. They saw me on TV. Sawa kakutafuta. Yeah, wakaona hivi huyu ni bro. Actually my bro is the one who inboxed me akaniambia niaje, I'm your brother Anthony. And I'm watching you, this is my number. After that kindly reach us. Even ndo mimi unite na bro na sis 2019. Wow. That's such a beautiful story. It was 2019 ni juicy. ni juzi. Imagine after As almost in, 10 years. After 10 10 years years actually. actually. Ndio After 10 reunite years. na familia yako. Ndio reunite na sis na bro. Na naweza sema in between hiyo time up to now pia God has been faithful. So now you're close. You're in constant You're like communication Joseph, with the the family. son. For Yeah, real. right now we are in good communication. Yeah. Sis alikuwa mahasol huko Mumias. She used to cook for people in funerals nini, but I'm glad through music na level yenye amenieka saizi sis ako outside the country. Alimanage kupata at least job decent. Nice. Because ako na katoi, so saizi anaweza take care pia mtoyo wake vizuri. My brother Sam pia yako in a stable position. Naweza sema that's where the name Revival came in. Because you know to revive is to bring that which was dead back to life. Yeah. So sini wase wenye tulikuwa written off kwa society. As in me na bro, yani tumegrow na hiyo stigma na hiyo Especially because of rejection. your parents. what Yeah, happened, una get. yeah. So mse alikuwa akikuangalia hivi anaona nothing good can come out of you. Yeah. So me when God revived me, he gave me a new look, he gave me everything. That's why Revival yuko hapa hivi leo sasa. Umesema tu nikakumbuka what I posted today was like God's grace surpasses All, our past. exactly. I was like, you know, like literally that's the definition of, you know, grace. God Amen. imekushikilia all of that time. True. It's amazing, Very but true. what would you tell someone who's like, you know, maybe watching na wana feel life ni hard, but of course kwa wengine watakuwa they're lucky wanaweza wanapata access ya TV. You know, your situation in the street was very different. What would you tell anyone who's struggling out there? Kitu yenye mimi naweza kuambia msee mwenye ana struggle huko. No matter what you're going through, no matter the current situation you're in, ama kitu yenye na kuwapeni hata saa hii. Understand one thing, you have a story. Unaweza kuwa you don't have that education yenye ulidesire. Unaweza kuwa una hiyo job yenye una desire. Unaweza kuwa una hiyo family yenye uliwahi desire, but you have a story. Your story can take you to the next level, because mimi ni msee alisikiza story yangu, aliniuliza kwa street unadu nini, nikaget hiyo opportunity ya kuongea naye live, hiyo ku exchange. Msee ndiye alinitoa street, Apostle Paul Williams. Actually nilitoka street 2018 after staying in the street since 2013 after kutoka kwa Yulopa. Yulopa couldn't understand. Na singe make understand, but saizi I believe hata yeye mwenyewe uniambia I'm proud of you sana. Because he's the only person ama producer mwenye alinisikia the very first day in 2010. Hiyo time nilikuwa mless, hata sikukuwa na ID. This is what he did. Akaniambia naweza taka sana kujua your roots, where you come from. Yulopa is the only person mwenye alifunga studio na akaniambia hiyo Mumias tunaenda, I wanna know where your parents were buried. Are you serious? Yes. That's so nice. You're so lucky to have had such amazing mentors. I think hiyo ndio imekufikisha mahali hiyo ndio umefika. imenifikisha penye nimefika. So he's the only person who did that to me, na alinionyesha parental love, yani naweza sema he was the first guy. Then this
a man of Apostle. God mwenye alinitoa street. Was He he was changed now- your life? He changed my life, Guy, yani, for okay. the better. But let's So talk now, about, yes. your new song with Boss Emoji. Release ngoma inaitwa Shuka. Is it last week? Actually, it's now 2 weeks old. It's 2 weeks. Yeah, Oh, so it sure. yeah, 2 weeks. yeah. Tell us about that song. Mligonganaje na Boss? Mkaamua watu wa Shuka. Tunashuka tukienda wapi? Well, God has a way of working things out. Uh-huh. Unajua, by the way, after tena na tena, vile nimekuambia, msee story yako inaweza kuweka place. Somebody listened to my story na akani reach out akaniuliza, how can I be of support to your ministry? Wow. So hiyo time nilikuwa na challenge za kushoot video, unaelewa usanii. Mimi niko na msee nikimwambia nishutie video, next time nitahitaji video ingine. Nikamwambia nikiweza pata video camera, I'll be in a good place kufanya vitu mob na pia itani sustain. So I was bought a good video camera, yani yenye hata natumia kufanya projects zangu. So hiyo day fulani boss alikuwa amenipigia simu, mimi nilikuwa sijaenda kama msanii, nimeenda kama cameraman. Yafani mshutie video. So mimi nimekuja hiyo siku tukashoot video. Then akaniambia na like chenye unadu. Nilikuwa already nisha record Shuka. Akaniambia mimi like chenye nadu na mimi upenda vile unajisukuma bro. Zidi hivyo siku moja itajipa. So nikamwambia why can't we do something at least together alafu because I'm still coming up, you are a legend, you have been there. Akaniambia sure, if you have a project tunaweza fanya. Siku delay nikamchezea kwa simu nikamwambia there is this song bro sija release. Ebu sikiza hii vibe. Vile boss alisikia hiyo song akaniambia hii ndo tuna record. On the spot, he liked it. He liked it on the spot. He gave me a studio session. He never charged me for a collab. Na hata tangu song itoke he has been pushing it, yani naweza sema I'm on another, amenieka God amemuse kunieka, ameni boost place. Yeah, so that's how Shuka came along. Na Shuka is about calling upon God's presence to come down. As in, unajua no matter what, mse mwenye ananiangalia huko nje, as in no matter what you're going through, this is the revelation I was reading today in the morning. Isaiah 43 verse 2, I mean God anakuambia even in the waters I'll be with you, in fire I'll be with you. So Shuka tuna call the presence of God kukam ule msee yote, it doesn't matter the situation, hata kama boti yako inaenda upside down, you just confirm if Jesus is around. Hata kama ako ndani ya hiyo boat na anadoze, wewe usiogope, his presence is enough. Hiyo tu presence ya Jesus hata kama anadoze, because in the Bible he was sleeping, but hawa sio ku drown. Hawa sio hawaku understand what the presence of God can do. Oh my God, that is such a beautiful message, but time yetu iko karibu kuisha. So kabla tuishe, tumalize, please ambia tu where they can find you on social media and also labda, thank you fans when you support. Manze, ningependa kushukuru sana kila mtu mwenye amenisupport. Boss Emoji, I believe you're watching. I want to support my lovely wife and daughter. I believe they are watching. Your daughter is 9 months. She's 9 months. Atawatch too. Yeah, na thank pia ma producers wangu Sean on the beat, na thank Masharia, because these are the people wenye wamejitolea. Sometimes unapata sina do, but they are like, bro, let's just work it out, tutasolve huko mbele, unajua. So nashukuru wase kama hao, nashukuru Switch TV manze for this platform. Nimekuwa nikicheza platform for like 3 years. What? For real? God's time is the best. God's time, man. God's time is the best time. Yeah, manze, nashukuru sana Switch TV for having me around. Yeah, social media, Revival KE Instagram, Revival KE Facebook, YouTube ni Revival Kenya. Nadai tu support yenu, nitafika penye nataka. Amazing. Endelea kufanya mambo unafanya. Keep up with the good music. We've enjoyed your music. And of course, we've come to the end of the show. We'll see you guys tomorrow, same time, same place. And kikosi ya 10:30, watu wa magizani, tuonaneni your time. Bye-bye. Thanks.